வணக்கம். மீண்டும் என் பாட்காஸ்ட்டில் உங்களை நான் வர வைக்கிறேன். வெல்கம் பேக் டு மை பாட்காஸ்ட். இன்றைக்கி லாஸ் 17 ஆஃப் 48 லாஸ் ஆஃப் பவர். இன்றைக்கி தம்பி சார் லாஸ் 17 படிப்பார். வினோத், ரீட் லாஸ் 17. Law 17. Keep others in suspended terror. Cultivate an air of unpredictability. Humans are creatures of habit with an insatiable need to see familiarity in other people's action. Your predictability gives them a sense of control. Turn the tables. Be deliberately unpredictable. Behavior that seems to have no consistency or purpose will keep them off balance, and they will wear themselves out trying to explain your moves. Taken to an extreme, this strategy can intimidate and terrorize. The reversal of this door. Predictability can work in your favor. You can lull people to sleep. It can become a form of smoke screen. So you can use it as a distraction. சொல்லுங்க ஆனந்த், எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க. இது பேசிக்லி பி அன்பிரடிக்டபிள். நம்ம எல்லாருமே பீப்புள் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ். ஒரு கிரேட் பேட்ஸ்மேன் கவாஸ்கர் சொல்லுவான், ஒரு பவுலரோட ரன்அப்லேருந்தே அவனோட ஆக்ஷன்லேருந்தே அவன் என்ன பால் போடுவான்னு அவனுக்கு கிவ் அவேன்னு. ஸோ people can predict from the way you walk, the way you talk, your body language. எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ நம்மளுக்கு நம்ம அப்பாவோட மூஞ்சியை பார்த்தாலே மூடு தெரிஞ்சிடும், ஆஹா இன்னைக்கு செத்தோண்டான்னு. ஸோ he says human beings are creatures of habits. ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டர்னை கிவ் அவே பண்ணாதீங்க. be unpredictable. that is, don't have regular patterns. இவன் இந்த சமயத்தில் இதான் பண்ணுவான் அப்படிங்கிற பாடி லாங்குவேஜை கொடுக்காதீங்க. நேச்சுரலாக வந்துடும். ட்ரை யுவர் பெஸ்ட் டு பி அன்பிரடிக்டபிள். அண்ட் நீ அன்பிரடிக்டபிளாக இருந்தேன்னா தான் இந்த ஆள் எப்போ என்னத்தை பண்ணுவான் அப்படின்னு தெரியாமல் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பவர் இருக்கும். நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னா கிளைண்ட் அவன் உங்களை டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான். பிகாஸ் நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியும். அதனால் அவனுக்கு இந்த ரியாக்ஷன்னா இதுதான் அவன் உன்னை ரீட் பண்ணி உன்னை காலி பண்ணுவாங்கிறான். திஸ் இஸ் அப்சல்யூட்லி ட்ரூ. மோஸ்ட் ஃபேமஸ் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஜெயலலிதா. அவன் எந்த மினிஸ்டரை எப்போ எங்கே தூக்குவானே யாருக்கும் தெரியாது. It was so bad that in her 3 and 4 terms நினைக்கிறேன், 3.5 termsல எப்போ எந்த மினிஸ்டர் எந்த போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கான்னு யாருக்கும் தெரியாது. நிறைய பேரோட மினிஸ்டர் பேரே தெரியாது. இன்ஃபேக்ட் ஒரு லெவலில் ஒரு ரூலே போட்டாங்க, மினிஸ்டர் அவன் ஃபோட்டோவை போட்டு போஸ்டர் அடிக்கக்கூடாது. போஸ்டர் எல்லாம் ஜெயலலிதா, ஸ்டாம்ப் சைஸில் எம்ஜிஆர், அண்ணா அண்ட் பெரியார், மற்றபடி நோபடி பி இந்த போஸ்டர் அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க. அதுதான் அல்டிமேட் ஃபார்ம் ஆஃப் டெரர். எப்போ உன்னை போஸ்டேன்னு ஸ்ட்ரிப் பண்ணுவாங்க. எவ்ரி திங் வாஸ் ஆர்பிட்ரி அண்ட் யூ லிவ்ட் கம்ப்ளீட்லி இன் யுவர் விம்ஸ் அண்ட் ஃபேன்சிஸ் அண்ட் அப்சல்யூட்லி ரூத்லெஸ் லேடி. இன்ஃபேக்ட் அவங்க தோற்றும்போது ஒரு 4-5 ஏடிஎம்கேக்காரங்க டிஎம்கே போனும்போது she said, I don't care, I create ministers. இதில் she was a past master at that. சொல்லுங்க வினோத் சார். ஆமாம், this is also true. in good example would be நம்ம ஜாக்கி சாங் தான். ஜாக்கி சாங் ஒரு 1970s படம் எடுத்தார், நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அது ட்ரங்கன் மங்கின்னு பேர். அந்த ட்ரங்கன் மங்கி இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் கும்ஃபு சைனீஸ் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸில் இட்ஸ் அ ஸ்டைல். இந்த மங்கி ஸ்டைலில் இட்ஸ் அ சப் டிவிஷன் கால் ட்ரங்கன் மங்கி. அதோட ஹோல் டெக்னிக்கே என்னென்னா டு பி டோட்லி அன்பிரடிக்டபிள். ஒரு குடிகாரன் போய் அன்பிரடிக்டபிளாக இருப்பான். அவன் மூவ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, அவன் நடப்பை பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கே தெரியாது. ஏன்னா எவ்ரி சிங்கிள் ஸ்டெப் ஹில் பி லூசிங் ஹிஸ் பேலன்ஸ் அண்ட் லூசிங் ஹிஸ் ஃபார்ம். ஸோ ஹில் பி கான்ஸ்டன்ட்லி கரெக்டிங் himself to make sure he doesn't fall. So that unpredictability is used in fight. So உங்கள் opponent to throw him off, you will become very fluid in your movement. ஒழுங்காக நிற்க மாட்டீங்க ஸ்டான்ஸில். அப்படியே ஒழுது மாரி இந்த பக்கம் போவீங்க, அந்த பக்கம் போவீங்க. when your opponent is unaware, at the time you strike and you strike hard and fast. So you see it in the movie, done very well by Jackie Chan. When தண்ணி குடிச்சிட்டு he'll start fighting his opponent. So this is proven in Kung Fu, and it's a very old technique in Kung Fu. And this is what this law is basically talking about. How to be unpredictable, how to be fluid. காற்று மாரி ஒரு ஃப்ளாக் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, காற்றுல ஃப்ளாக் ஆடும்போது யூ கேனாட் சே எப்படி இந்த பக்கம் போகிறதா அந்த பக்கம் போகிறதான்னு.
So the same thing is the principle is what they're trying to tell you in this law. என்ன சொல்றீங்க ஆனந்த்? Absolutely true. Another example is in this Virender Sehwag. அப்சல்யூட்லி பாட்டு பாடினே பேட்டிங் ஆடுவான்னு சொல்லுவாங்க. அவனோட ஆடினவன் தான். காட்டடி அடிப்பான். எந்த பாலை எங்கே எப்போ அடிப்பான்னு தெரியாது. ஸோ ஈவன் அ குட் பால் வில் கெட் ஹிட் ஃபார் 4. ஒரு 2-3 நல்ல பாலை 4க்கு அடிச்சிட்டான்னா தி bowler has already lost it in the mind. ஸோ நீ எப்படி போட்டாலும் அடிச்சிருவான். If he bats for, I remember several test matches where he batted for 2 sessions and he changed the course of the test match. In fact, மெட்ராஸில் ஒரு மேட்ச்சில் இங்கிலாண்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக வி சேஸ் டு வின் தட் மேட்ச். யுவராஜ் அண்ட் டெண்டுல்கர் ஆடி மேட்சை ஜெயித்தாங்க. பட் ரியலி தி மேட்ச் வாஸ் ஒன் தி டே பிஃபோர். ஏன்னா பேராக இருந்தான் செஹ்வாக். ஸோ ஹி வாஸ் வெரி அன்பிரடிக்டபிள் and ruthless and fearless. So that is another example of somebody with that kind of temperament. Correct. And the cricket energy we have number Kevin Peterson, who created that famous reverse slap. அப்படியே வந்து திடீர்னு வந்து ஆமாம் ஸ்விட்ச் ஹிட். அப்படியே திடீர்னு ரைட் ஆஸ் அ bowler release the ball, he'll jump and rotate himself on the crease, and from a right hander become a left hander and take the ball. He'll be a right hander, an offside ball. So, explain பண்ணுங்க அதை பத்தி. After the bowler has delivered the ball, that means the bowler has committed. He will jump and become a left hander, switch the bat and hit it. So you would have set for the bowling for a right hander. See, depending on how many people left, right, and so you would have left one side open. By becoming a left-hander quickly, he has opened the other side of the field, which you thought in your defensive bowling அந்த இடத்துல அவனை அடிக்க விடாமல் போடுறதுக்காக நீ பண்ணியிருப்ப. That is a right-arm off spinner bowling to a right-hander. He will pack the leg side. You pack the leg side 7 and keep 2 on the off. And you make sure that you bowl on the middle and leg stump. The ball will always be hit on the leg side and you will bottle it up. What he did is you switch it, that is you switch yourself. And after the ball is delivered, you become a left-hander. Then you can whack it over your leg side, which is relatively empty, and hit it. அவன் ஸ்விட்ச் ஹிட்டில் he perfected it so much. அவன் அந்த 6 அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். Correct. And the main reason he did it also was because at the time they were struggling to play against Muthaiya Muralidharan, the Sri Lankan bowler. He had a very different wrist movement and it was very hard to read that movement. So to counter that, he perfected the switch hit. So that's because they needed to do something different. You know, the way the Sri Lankans were dominating it with Muthaiya was very difficult for them. So but the funny thing is, the person who actually did this switch hit is actually wrongly attributed to Kevin Peterson. They say that Krishnamurti Srikanth, he did a switch hit and hit a 4 of someone, I forget. World Cup in 1987 World Chatfield. Cup against Chatfield. New Zealand. Against New Zealand. I think it was Chatfield. They say that. So he did. Krishnamurti Srikanth is also a famous person for this unpredictability. Yes. அவர் பற்றி கொஞ்சம் பேசுங்க ஆனந்த். அது கம்ப்ளீட்லி அன்பிரடிக்டபிள். அவன் என்ன பண்ணுவான்னு யாருக்கும் தெரியாது. அவருக்கே தெரியாதுன்னு அது அவனுக்கே தெரியாது. அந்த வேர்ல்ட் கப்பில் அவனோட பேசுகிற ஸ்டைலே அப்படி தான் இருக்கும். அந்த வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் விச் இஸ் வெரி ஃபேமஸ். அவன் முதல் 4 ஓவரில் பாலே படாது. கவாஸ்கர் அவுட் ஆகிட்டு போயிடுவான். அமர்நாத் வருவான். டெய்லி வீசிட்டுமானா வீசுவான். அதில் கார்னர் தான் நினைக்கிறேன் அப்பர் கட் அடிப்பான் கார்னர். தட் அப்பர் கட் லேட்டர் பிகேம் ஃபேமஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டெண்டுல்கர் அண்ட் செஹ்வாக். He will uppercut Garner for 4 over slips. Those kind of shots nobody would have imagined. And Roberts had 2 bouncers. One Gavaskar சொல்லுவான், one slower bouncer and a faster bouncer. முதல்ல ஒரு ஸ்லோவர் பவுன்சர் போடுவோம், ஒரு ஹுக் அடிச்சிடுவோம், 4க்கு போயிடும். தென் வில் கம் தி ஃபாஸ்டர் பவுன்சர். ஒரு கண்ணமும் ஒரு ஸ்வைட்னா அது 6க்கு போயிடுச்சு. So absolutely unpredictable. That is in short bursts. Like Sehwag was consistent for a longer period of time.
இவன் அப்படி கிடையாது, இவன் ஹண்ட்ரட்ஸ் எல்லாம் 400 500 தான். பட் இன் ஷார்ட் பஸ் இன் தோஸ் டேஸ், இன் மேட்டர் ஆஃப் 10-20 or 10 overs, கரெக்ட். the match would have gone out of your hand. அதில் அவன் Yes. சரியான ஆளவன். Anyway, today has been interesting conversation about this law, where the main focus is to be unpredictable and to keep yourself on the Yeah. foot. Yeah, man. And to keep yourself mentally agile. அதோட ரிவர்சல் என்னன்னா, the reversal is you can act predictable to create it as a smoke screen. True. Actually, you will be thinking something else, but you will retain your normal body language, lulling the other guy into Correct. thinking this is what you are going to do. And when you can really go against the grain and do something else. We have seen a lot of great politicians using it, like Indira Gandhi and all that. Indira Gandhi lam past master at this, keeping a regular body language and doing something completely different. So it's a great thing altogether, a superb thing. Anyway, very interesting law, Vinod. Thank you very much for Yes. bringing it up and discussing it. Thank you. Thank you, Anand. Catch you guys tomorrow. Thank you.